Hello. In Gujarat University, UGC HRDC sponsored short-term course or short-term program in research methodology, where mostly regarding the topic how to write a research paper. And for that, I myself, Professor Bharat Maitre, Professor and Research Guide in Botany, Department of Botany, Bioinformatics, and Climate Change Impact Management. So today I have opportunity and feel happy to share some content and also a knowledge which I have from my academic and research journey throughout my academic life, and also experience and supervise and guide the research scholars. So most of the topics, subject content, and our research area. So either there are a short-term research problems, also as a part of academic and research in master courses as dissertation, master of philosophy, and also in doctor of philosophy like PhD work. Also included some research project given by the research funding agency. So deal with the research part, research areas. So most of our research area, research part, which are going on in base of the higher education study, either it is in academically or maybe research based implementation. So today I highlight the point regarding to research, various research methodology, and after this research part is over, and when you have a significant result, so then you are compile your research work as a research paper, as a research article, or maybe you are presented in some proceeding of seminars and conferences. So regarding to this research methodology, how to write a research paper, I am happy to share my knowledge, and I am thankful for this to UGC HRDC Center of our Gujarat University, our Director Shri, Professor Dr. Jagdish Joshi ji, and this project head and coordinator, Dr. Pritiben Mayani. So, research is a subject of the various faculties
as we consider in our education system from primary level to secondary, secondary to higher secondary to in higher education systems where the bachelor's degree and the master degrees. So during that part, our teachers, our masters, our mentors, and when we have opportunity to attend some events like seminar, conferences, symposia, workshops, and at that time that we realize that with the academic portion, so there are research part is also covered in our educational system and also in our the basic need of life. Research, which we are known as Shanshodhan in Gujarati, if we have any kind of this thinking, either it is a little bit or maybe in a larger scale, so we are going for our curiosity to know how it's happened, what is this, how to make it, what is the function of it, what is the role of it, which kind of scope of it, where we are applied it. There are lots of questions in our mind. તો મિત્રો, સંશોધન એની ભૂમિકા એ આખી અલગ છે. સંશોધન એક માત્ર ઉચ્ચ અભ્યાસ હેતુસર નથી, પણ જ્યારથી બાલ્યાવસ્થામાં પણ જ્યારે આપણે સમજણા થયા ત્યારથી આપણા મનમાં ઘણા બધા વિચારો પ્રતિબંધિત થતા હોય છે. આજ એક રિફ્લેક્શન છે, પ્રતિબિંબ છે. નોલેજ બેઝ હોઈ શકે અથવા આત્મસ્ફૂર્ણા પણ હોઈ શકે છે. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં જે કોઈ પણ ઘટના બનતી હોય છે એ ઘટના વિશે સમજવાનો પ્રયાસ એક દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે કરતો હોય છે અથવા ક્યારેક કોઈના માર્ગદર્શન લઈ અને એને સમજવાની કોશિશ કરતો હોય છે. તો સંશોધન જે શબ્દ છે, રિસર્ચ, એ કેવળ માત્ર એક શબ્દ નથી, પણ એક આખી ઘટના છે. સત્યને ઉજાગર, ક્યારેક એ હાઇપોથેટિકલ અનુમાનિત હોઈ શકે છે, પણ આવા સંશોધન અંગેનો ખ્યાલ એ પણ આપણી પાસે સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. Most of the research works in our general people's mind that research is the area which deals only with the science related subjects or maybe technology related subjects. It's not like that. માત્ર એ વિજ્ઞાન વિષયો સાથે કે તકનીકી વિષયો સાથે સંકળાયેલા નથી, પણ એ ઘણા બધા વિષયોની સાથે સંકળાયેલા છે. આજે ઘણી બધી ફેકલ્ટી યુનિવર્સિટીમાં એકેડેમિકલી અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેમાં મેડિકલ ફેકલ્ટીઝ જેની ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ આપણે જાણીએ છીએ તેમ એલોપેથી હોય છે, આયુર્વેદિક હોય છે, હોમિયોપેથી હોય છે. આ ઉપરાંત ડેન્ટિસ્ટ, દંત ચિકિત્સા, નેચરોપેથી, ફિઝિયોથેરાપી, આ બધા વિષયથી આપણે પરિચિત છે અને એની પણ જુદી જુદી બ્રાન્ચો છે. ટેકનોલોજી પાર્ટની અંદર જોઈએ તો એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડ, કોમ્પ્યુટર ક્ષેત્ર હોય, આઈટી, also the mechanical engineering, civil engineering, electronic communications, civil engineering,
various broad subjects in this faculty. Also, the science subjects were included basic subjects like in biology, botany, zoology, microbiology, mathematics, statistics, physics, chemistry, and others interdisciplinary subjects like biotechnology, bioinformatics. These are all the basic subjects which are in the science. Also the commerce and management, where the accountancy is there, the statistics is there, economics is there. Also in the management role, various kind of this management, what you are thinking, and you can manage all this management is courses. Also the law faculty. Also we have the arts faculty, where a subject regarding to the history, geography, sociology, psychology, economics, then the social science, social welfare, labor welfare, history. Also some linguistic study, various kind of languages, where you the study about this Prakrit, Sanskrit, Hindi, Gujarati, English. These are all the subjects. And also some other faculty, like in this education faculties there, also the pharmacy faculties there. So in educational institutions or organizations, from our childhood to the some age of this maturity, where we are gathering the knowledge or maybe gathering the degree from these institutions, to deal with this all the subjects, different time and different stage, different subjects. But overall, in a graduation level, that a basic knowledge of the all the subjects you have. And after that, so master degree courses, a master degree completion, where you have an opportunity to going for the research work. Generally, in master courses in final year, most of the university, those who run the dissertation topics, dissertation, or they may be short time research problems courses they may given. And during that part, the students, those who are guided by their supervisor, university teachers, and they are going for the research work. After that, if there's some kind of this higher educational doctorate courses, or maybe some kind of this master of philosophy courses, so university students get the admission in that part. So academically, you may select MPhil, Master of Philosophy, or PhD, Doctor of Philosophy, for your higher studies. And most of the students, also those who have a innovative idea, and they have to apply the knowledge in a research field. So simply they are join the research activity, research project, and as a research scientist in various fields, not as only as a scientist, but as a researchers in various field. વિષય ઘણા બધા છે, વિષયની સમજૂતીઓ ઘણી બધી આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. વિષયના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત એ પણ ઘણા બધા આપણી પાસે છે. શાળાથી માંડી અને કોલેજ શિક્ષણના અભ્યાસ દરમિયાન ઘણી બધી લાઇબ્રેરીઓના માધ્યમથી ઘણા બધા પુસ્તકોનું વાંચન કરેલું છે. સંદર્ભ પુસ્તકો પણ ઘણા બધા વાંચેલા છે, જેના આધારે ક્યાંક ને ક્યાંક એક આપણા માઇન્ડમાં અથવા તો આપણે એવું વિચારીએ
કે આના વિશે મારે સંશોધન કરવું છે. We have to apply for this knowledge. So dear friend, that the research methodology, એક વિચાર આવ્યો that you have to going for the research. What is actually research? How you can implement these research works in a technical forms, or maybe by this some kind of protocols that you follow. દરેક જે માધ્યમ છે એ માધ્યમને ચોક્કસ પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ અને પદ્ધતિસરનું સંશોધન જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે સંશોધન હેતુ કોઈ કાર્ય કરતા હોય અથવા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા હોય છે તે દરમિયાન ઘણા બધા એવા આપણા સંશોધનના પરિણામો કે જેની વિગતવાર પ્રસ્તુતિ આપણે રિસર્ચ પેપર એટલે કે સંશોધન પત્રના રૂપમાં આપીએ છીએ. અને આ જે સંશોધન પત્રના જે પેપર્સ છે એ પેપર, રિસર્ચ પેપર, એ સામાન્ય રીતે જે જર્નલો પ્રકાશિત થાય છે તેની અંદર આપણે આપીએ છીએ. આપણું પોતાનું વર્ક, એકેડેમિક ડિગ્રી લેવા માટેનું કરેલું વર્ક, અથવા તો કોઈ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા હોય એનું વર્ક, અથવા તો કોઈ એવી રિસર્ચ બેઝડ સ્ટોરી હોય એનું વર્ક જ્યારે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ તો ત્યારે આપણે એને આર્ટિકલ સ્વરૂપે, સંશોધન પત્ર સ્વરૂપે અથવા પ્રોસિડિંગ સ્વરૂપે આપણે જુદા જુદા માધ્યમમાં આપણે એને મૂકીએ છીએ. હવે આ જે દરેક બાબત છે એ દરેક બાબતમાં પણ કેટલીક ચોકસાઈ જરૂરી છે. પદ્ધતિસરનું જે શિક્ષણ છે અને જે પદ્ધતિસર આપણે કાં તો સંશોધન કાર્ય કરતા હોય છે અથવા તો ક્યાંક ને ક્યાંક સંશોધન પત્ર લખતા હોય છે એના માટે જરૂરી છે. So mostly that we know the how to going for our research techniques, research works, and also regarding to that research works, how to publish our works in any kind of this journal, also in the proceedings. So today I share some topics regarding to my work where I studied about the topic, and mostly regarding with this I introduce all the topics, content, and some based of that work. So today I discussed about the research methodology, a research paper, how to write it. Myself, Professor Dr. Bharat Maitre, professor in botany, also research guide in botany, climate change impact management, horticulture science and garden management, bioinformatics, and environmental science. I work as a professor and research guide in Department of Botany, Bioinformatics and Climate Change Impact Management, University School of Science, Gujarat University, Ahmedabad. So today I highlight some topic regarding to the research paper. Most of the senior professors, research scientists, every day they are going for their research work, and after some research problems, their findings, the significant results they have to publish, so they can select some reputed journals
for their publications. So from starting for your thinking for a research problem, implementation, then authentic way, like the registered students in universities or maybe work in some kind of the research projects. And after that, during your this work and after a completion of your research works, that you have to publish, or it must be said that your finding must be published for the our community and the sharing your knowledge, applied the results if a significant results or which are helpful to our society. So regarding to that in this topic, research like a સંશોધન closely associated with the process of the reflection and science. આપણે જાણીએ છીએ કે એક પ્રતિબિંબ હોય છે કોઈ પણ એક ઘટના અથવા કોઈ એક સામાન્ય વિચાર અને તેની સાથે વિજ્ઞાન એ પણ સંકળાયેલું છે. મોટે ભાગે સત્ય અથવા સાબિત રૂપે આપણે જે કન્ટેન્ટ મૂકીએ છીએ. If we understand the meaning of and the difference, relationship between the term reflection and science, તો મોટે ભાગે જે કોઈ પણ આપણે ક્રિયા કરી, પરસ્પર ક્રિયા કરી, તો એ ઘટનાનું પરિણામ પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. અને એની સાથે વિજ્ઞાન કેટલું સંકળાયેલું છે, સત્ય કેટલું સંકળાયેલું છે, વારંવાર આપણે એ એક્સપેરિમેન્ટ કરી અને રિઝલ્ટ મેળવવાના પ્રયત્નો કરી શકીએ છીએ. સંભાવનાથી ભરેલું છે. સંપૂર્ણ સત્ય સુધી પહોંચતા કદાચ થોડી વાર થાય, પણ we are finding the real facts, the true experimental results, and also some kind of this hypothetical results from that part. Reflection is a planned, serious thinking about one's own environment. સામાન્ય રીતે આમ જોવાય છે કે કોઈ ઘટના છે અથવા કોઈ સંશોધન માટેના પ્રોબ્લેમ્સ છે, તો સામાન્ય રીતે કેટલાક પ્લાન હોય છે અથવા તો કેટલાક તો આત્મસ્ફૂર્ણાથી એક પ્રેરાતા હોય છે. ક્યારેક ગંભીર રીતે આપણે વિચારને આધીન થઈ જઈએ છીએ. We can capable to reflect thinking. અને આપણે પોતે ખાસ કરીને એવું જાણવા જોગ છે કે from the microorganisms to the higher organisms like the human beings. So they have a capacity to think. And for the thinking, that they realize that this kind of things, how it's happen. And for that, we are trying to going for their facts. એક સંશોધનનું માધ્યમ બની જાય છે. એના માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. સામાન્યતઃ આ વિષય એ સંશોધનનો જેમાં સૂક્ષ્મ જીવોથી માંડી અને મનુષ્ય જીવ સુધીના જેને સામાન્ય રીતે એ વિચાર કરતા હોય છે, મનુષ્ય જીવ એક એવો છે કે પોતાના વિચારોને એ સામાન્ય પ્રદર્શિત કરી અને એને રિફ્લેક્શન પણ આપી શકે છે. Nowadays, that the major problems in our India and also in the world, the various countries where the pandemic situations like the COVID, before the year from the 17th November, where the COVID-19, so generally where we have some information regarding to this COVID-19 from the China and then this spread all over the world, and after March 20 that we know how it's the problem, what is the situation. So we face it in this COVID situation, the corona effects, the pandemic situation. We know completely we are all locked down for the 3 months, and after that this in unlock
conditions where such kind of precautions, such kind of the advice given by the government that we have to follow. So why we are following it? Because the previously the researchers or maybe the research team, those who said that this kind of activity is needful to protect ourselves from this COVID-19. So that's why they to sanitize your hand in the infected areas, also that keep distance and safely at your home. You have to wear the mask and you have to close your nose and mouth. So these are the situation where you have to follow it because somebody, those who are done research in that part, and then we are following it. So this is a significant phenomenon or maybe conditions like this, such kind of microorganisms which are harmful for our life. So we protect from them by this way. So there are thousands of these problems and all these researchers, those who are doing their research works and solve the problems and they make some solution for that part. The occurrence of difficult situation might be as hunger or thirst. કોઈ ભૂખમરો હોય, ક્યાંક પાણીની અછતને કારણે લોકો તરસ્યા મરતા હોય. Maybe that poses a threat to the very existence of the community, such as war, outbreak of a disease, and natural calamities like flood, fire, drought, etc. The felt difficulty or need may have simple solution such as feeding, drinking water, etc. તો મિત્રો આપણે તો જુદા જુદા વિષયો ભણીએ છીએ પણ એ વિષયને ભણવાની સાથે ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ઘણી બધી એવી સમસ્યા હોય છે કે દરેક જીવને ક્યાંક જોખમકારક લાગતું હોય છે. જ્યાં હંગર, સ્ટાર્વેશન્સ, ભૂખમરાની પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં અગર કઈ રીતે જમીનને ફળદ્રુપતા આપી અથવા તો પાકનું ત્યાં આપણે વાવેતર કરી શકીએ, ભોજન પહોંચાડી શકીએ. પાણીની અછત હોય તો કઈ રીતના આપણે એ પ્રોજેક્ટને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને પાણીની સમસ્યા દૂર કરી શકીએ વેરિયસ કેનાલ્સના માધ્યમથી અથવા તો ક્યાંક ને ક્યાંક નદીઓ છે એના વિકેન્દ્રીકરણ કરી અને પાણીને ત્યાં સુધી પહોંચાડી મોટે ભાગે સમસ્યાનો હલ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક એવા ઘણા બધા રોગ જે અત્યારે હમણાં કોવિડની જે ચર્ચા કરી તો આવા ઘણા બધા રોગ વર્ષોથી એ મનુષ્ય જીવનને ખાસ કરીને હાનિ પહોંચાડતા રહ્યા છે દુનિયાભરમાં. તો દરેકે દરેક વખતે મનુષ્ય જીવ અને જે રિસર્ચ ટીમ છે, વેલ ઓર્ગેનાઇઝ રિસર્ચ ટીમ gave a particular results up to the manufacture of the vaccine also. એના માટેની સ્પેશિયલ રસીની પણ ખાસ શોધ કરી અને જેમ બને એમ એને નાબૂદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઘણી બધી આવી નેચરલ કેલેમિટીઝ, કુદરતી જે આપદાઓ આવે છે કે જેમાં ફ્લડ, ફાયર એન્ડ ડ્રોટ, કે મોટે ભાગે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય છે ચોમાસા દરમિયાન, નદીઓમાં ઘોડાપૂર આવે છે, ક્યાંક વિકરાળ આગની પરિસ્થિતિઓ કે જે દાવાનળ છે અને ક્યાંક એવા દુષ્કાળની સ્થિતિ પણ જોવા મળે છે. The file difficulty on it maybe have simple solutions such as feeding. તો જે કંઈ પણ સમસ્યા છે એના નિકાલ માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આ સંશોધનની આવશ્યકતા રહે છે. Research means method to attain the goal of science, right? To expand the frontiers of knowledge and involves the process of organized reflective thinking by the researchers. Research may be carried out in any field of arts and science, also the commerce and various faculties. There is need and scope to expand the horizon of knowledge. Almost all the industries have their own research and development department to improve the quality and thereby sales and their products. આ આખી જે ઘટના છે એ ઘટનાને સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો મોટે ભાગે
એવું આપણે વિચારીએ છીએ કે જ્યારે સંશોધન જે થતું હોય છે એ સંશોધન મોટે ભાગે વિષય અનુરૂપ હોય છે. ને જેટલા પણ વિષયને અનુલક્ષીને આ જે સંશોધન થાય છે અથવા એના માધ્યમથી જે થાય છે એ માધ્યમને આપણે મોટે ભાગે એ વિષય આધારિત સંશોધનને અથવા એની સમસ્યાઓને આપણે એક વ્યવસ્થિત પરિણામ સ્વરૂપ આપણે એને આપવા જઈ રહ્યા છે. રિસર્ચ હેઝ અ વાઇડર ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઓન ધ હ્યુમન સોસાયટી. તો સામાન્ય રીતે જે સંશોધન થાય છે તેવું નથી કે આજે મેં સંશોધન કર્યું તો એ સંશોધનને સામાન્ય રીતે હું એને મારી પાસે જ રાખું અથવા એને ઉજાગર ન કરું અથવા એ જે સંશોધન છે એ સંશોધનને હું ક્યાંય પ્રકાશિત ન કરું. પણ એ જે સંશોધન છે એ સંશોધન સામાન્ય રીતે સોસાયટીને હેલ્પફુલ થાય એ પણ એટલું જરૂરી છે. The need for proper training of researchers not only on basic technical aspect but also in the ethical aspect. તો સામાન્ય રીતે આ જે છે તો એ માત્ર ટેકનિકલ રીતે ઉપયોગી નથી પણ એક નૈતિક રીતે પણ એ સામાન્ય રીતે જે નીતિઓ છે એને અનુરૂપ એ હોવી જરૂરી છે. સંશોધનના માધ્યમને આપણે જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે આપણી સમક્ષ ઘણા બધા વિષયોની પ્રસ્તુતિ મોટે ભાગે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વાંચેલી હોય છે, સાંભળેલી હોય છે, અનુભવેલી હોય છે. હવે આ જે વિષય પ્રસ્તુતિ છે એ બે સ્વરૂપની હોય છે, એક તો બેઝિક અને એપ્લાઇડ રિસર્ચ. ધ બેઝિસ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે મૂળભૂત જે વિષયો છે એ વિષયોને આધીન આપણે જો કોઈ પણ સંશોધન કરીએ છીએ તો એ બેઝિક રિસર્ચ કહેવાય છે, કે જેમાં મૂળભૂત રીતે અત્યારે ઘણા બધા જે વિષય પ્રસ્તુતિ અથવા વિષય આધારિત જેટલા પણ મુદ્દાઓ છે તો એને આપણે એમાં મૂકી શકીએ છીએ. રિસર્ચ વર્કને બે રીતે આપણે ક્લાસિફાય કરીએ છીએ, બેઝિક અને પ્યોર રિસર્ચ. પ્યોર અને એપ્લાઇડ રિસર્ચ. સામાન્ય રીતે બેઝિક રિસર્ચ ઇઝ એક્સપાન્શન ઓફ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ નોલેજ. બેઝિક રિસર્ચ એક એવો વિષય છે કે જે સામાન્ય રીતે એક્ઝિસ્ટિંગ નોલેજ છે, એટલે કે હાલ જે જ્ઞાન અસ્તિત્વ ધરાવે છે એનું એક્સપાન્શન કરવાની વિધિ છે. It does not envisage its results to have any social or economic relevance. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો મૂળભૂત રીતે જે મુખ્ય વિષયને અનુરૂપ આપણે જ્યારે એનો વિચાર કરીએ અથવા તો સંશોધન માટે લઈએ છીએ બેઝિક રિસર્ચને, તો ત્યારે એ કોઈ મોટો ફેરફાર કદાચ હાલના ધોરણે હાલના તબક્કે દર્શાવી શકતો નથી. મે બી ઇન ફ્યુચર ઇફ any kind of this content based on the applied, so we have some application for that part. They may prove to be highly significant and application oriented at a future day. સામાન્ય રીતે એનું ખૂબ ઊંચું મહત્વ અને જ્યારે ભવિષ્યની તારીખમાં કદાચ એ વિષયને અનુરૂપ ક્યાંક ને ક્યાંક એનો ઉલ્લેખ થતો હોય એ પણ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે જનીન વિદ્યાની અંદર એમ જોવા જઈએ છે કે ગ્રેગર જ્હોન મેન્ડલ છે એમને જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પણ સામાન્ય રીતે જ્યારે એમનું કાર્ય કર્યું હતું ત્યારે બેઝિક સાયન્સનો વિષય લઈ અને માત્ર વાલના જે છોડ છે એને ઉગાડી અને એના જુદા જુદા જેટલા પણ ઘટકો હતા અથવા તો જેટલા એને કારણો જણાયા કે ક્યાંક તફાવત છે, કેટલા લક્ષણો જે છે એમાં ક્યાંક ભિન્નતાઓ જોવા મળતી હતી. એ ફૂલના રંગમાં હોઈ શકે કે બીજના રંગમાં હોઈ શકે, ફળના રંગમાં હોઈ શકે, ઊંચાઈના પ્રમાણમાં હોઈ શકે. તો આ બધા ડેટા છે એ વાવેતર દરમિયાન એ જુદા જુદા જે સંતતિઓ દરમિયાનના એને મૂળભૂત રીતે લખ્યા હતા. એ બેઝિક રિસર્ચ હતું. પણ પછી એના બધા સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા ને બધા ઉજાગર થયા અને પછી એક આખો જીનોટાઈપ અને ફિનોટાઈપ્સ કે જેમાં એક આખી ભૂમિકા કે જનીનને કારણે આગામી સંતતિઓમાં કયા પ્રકારના જનીનો હોઈ શકશે અથવા કયા જનીનો પોતા અભિવ્યક્ત થશે, આ અંગે સામાન્યતઃ એ બાબત અસ્તિત્વમાં આવી છે. તો મૂળભૂત સાયન્સ હાલના તબક્કે હોઈ શકે
મે બી એ ભવિષ્યની અંદર એપ્લાઇડ સબ્જેક્ટ તરીકે ગણાવી શકાય. ઇટ્સ એમ એઝ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન ઓફ ધ રિઝલ્ટ. મોટે ભાગે એપ્લાઇડ જે રિસર્ચ છે તો પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન એ એનું યોગ્ય પરિણામ માટે આપણે સંશોધન કાર્ય કરીએ છીએ. સચ એઝ ક્યોર ઓફ ડિઝીઝ, એટલે કે કોઈ પણ રોગ હોય એના નિદાન અને એના નિરાકરણ માટેનું. ઇન્ક્રીઝ ક્રોપ પ્રોડક્શન, સામાન્ય રીતે પાક હોય તો પાકમાં સૌથી વધુ આપણે કદાચ એની ઉપજ કઈ રીતે લઈ શકીએ, એની ઉપજ કઈ રીતે આવી શકે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ બાયોલોજીકલ વેપન્સ, સામાન્ય રીતે અત્યારે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય છે ત્યારે મોટે ભાગે કદાચ કેટલાક લોકો જે આપણે જાણીએ છીએ કે પરમાણુ બોમ્બ નાગાસાકી અને હિરોશીમા પર ફેંકાયો હતો ને ત્યાર પછીનો આપણને એ જે ઇતિહાસ છે એ વખતનું જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થયેલી હતી એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ છે. અને બાયોલોજીકલ વેપન્સ એ પણ જે ખાસ કરીને વોર દરમિયાન ઘણા બધા દેશોને જીતવા માટેની જે ભૂમિકામાં મહત્વનો પરિબળનો ભાગ બની શકે, તો એ પણ એક સંશોધન માંગી લે તેવી વસ્તુ છે. A problem for applied research is selected from a going concept and it's analyzed and investigated with well-designed scientific or the method. In applied research successfully to the solution of the problem, it might be patented and exploited economically. મોટાભાગના એવા સંશોધનો જે હોઈ શકે છે જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રીતે પણ તમે કરી શકતા અથવા તો એઝ અ કોઓપરેટિવ સ્ટ્રક્ચર્સ ઓર વિથ ધ કોલેબોરેટિવ વર્ક્સ વિથ ધ રિસર્ચ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ક્યારેક ક્યાંક ને ક્યાંક એ ભૂમિકામાં કેટલાક આપણે એને પેટેન્ટિંગ કરાવીએ એ પણ એક આર્થિક ઉપાર્જન માટે એક જરૂરી બાબત છે. So we discussed about some essential research work in the selection of the subjects, the field, the topic and specific problem of the research. સામાન્ય રીતે આપણે જે ચોક્કસ વિષયની પસંદગી કરીએ છીએ, જે ક્ષેત્રની પસંદગી કરીએ છીએ, ચોક્કસ એનો ટોપિક ટાઇટલ્સ હોવા જોઈએ અને એક ચોક્કસ સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ જે સમસ્યા છે એ સંશોધનમાં માગી લે છે. જનરલ સર્વે ઓફ ધ ફિલ્ડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ રિસર્ચ, specific survey of the pertinent literature, definition of the problems, including differentiating, defining and classifying its components, determining the parameter required to be studied towards the solution of problems, selecting methodology to study the parameter, standardization, the methodology and testing its suitability for the specific problems, designing the experiment, field study with appropriate statistical background, collecting the data and information, system classification, tabulation, presentation, analysis and interpretation of the collected data. Reporting all the above in the form of thesis, decision or paper. So here we emphasize the various contents or various steps which are essential for the research work. So generally, before you are going for a research work, there are some general survey of the field. To understand the problem of the research, first we have to, or those who want to going for their work, they have to understand about the research and their problems, the specific survey of the pertinent literature. So they have to gather this some kind of literatures, they have to read from it, they gather this some content regarding to research area, definition of the problem, and વ્યાખ્યાયિત કરવું પડે છે, including differentiating, defining and classifying the components. તો વિષય જ્યારે પ્રસ્તુતિકરણ, જ્યારે કોઈ પણ સમસ્યાનો હલ કરવાનો હોય છે અથવા કોઈ સમસ્યા આપણે લઈએ છીએ અને પરિણામ સ્વરૂપ સુધી પહોંચવું છે તો ત્યારે આ જુદા જુદા બાબતોનો આપણે ખ્યાલ રાખવો પડે છે. Selecting methodology to study the parameter, standardizing the methodology and testing it suitably for the specific problems. કોઈ પણ ચોક્કસ સમસ્યા હોય તો એના નિરાકરણ માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન અને એની મેથોડોલોજી એ ટેસ્ટ કરવી પડે છે. We have to design the experiment. આપણે કોઈ પણ પ્રયોગ હોય તો આપણે એને વેલ મેક ડિઝાઇન પણ કરી શકીએ છીએ. ફિલ્ડ સ્ટડી વિથ એપ્રોપ્રિએટ સ્ટેટિસ્ટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, અને જે પણ આપણા ફિલ્ડ સ્ટડીના જે ડેટા રિઝલ્ટ આવે છે એને ચોક્કસ ટેબ્યુલેટેડ ફોર્મ અથવા ડેટા લઈ અને એનું એક સ્ટેટિસ્ટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ કે ચોક્કસ પરિણામ સુધી પહોંચવા માટેની જે કસોટીઓથી
આપણે જે પરિણામ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ કરીએ છીએ. કલેક્ટિંગ ધ ડેટા એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, ખાસ કરીને મોટાભાગે કોઈ પણ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ હોય છે એના આપણે ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ અને એ માહિતી પણ ભેગી કરીએ છીએ. સિસ્ટમ ક્લાસિફિકેશન, ટેબ્યુલેશન, પ્રેઝન્ટેશન, એનાલિસિસ, ઇન્ટરપ્રિટેશન એન્ડ કલેક્ટેડ ડેટા, આ એક રિસર્ચ ફિલ્ડ જે હોય છે, રિસર્ચ એરિયા છે એમાં ભાગ લે છે. અને આ જે આખું જ બધું જે વર્ક છે જે ટેકનિકલી સાયન્ટિફિકલી આપણે કર્યું હોય છે, અને રિપોર્ટિંગ ઓલ ધીસ above in form of thesis, dissertation and paper. It refers to extensive, exhaustive and systematic survey of publication to selected field of investigation. It's begun even before the stage of defining the topic and continue till the publication of the research report. A thorough examination of the literatures, either articles in subjects or interdisciplinary journals, review articles, books, monograph, and other writing which deal with a particular subject is essential. સામાન્ય રીતે જ્યારે સંશોધન પ્રક્રિયા આપણે કરીએ છીએ ત્યારે મોટે ભાગે આ જે આખી પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને જ્યારે રિસર્ચ ટોપિકથી માંડી અને એ કમ્પ્લીશન લેવલ એટલે કે પબ્લિકેશન સુધી એટલે કે રિસર્ચ રિપોર્ટ સુધી છે ત્યાં સુધી આપણે એને થરોલી વર્ક કરવું પડે છે. થરો એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ લિટરેચર, સામાન્ય રીતે જે પણ આપણે લિટરેચર મોટે ભાગે જોવા જઈએ તો જ્યારે પણ કોઈ વિષય સંશોધનનો લઈએ છીએ તો ત્યારે સંશોધનને લગતા જેટલા પણ સાહિત્ય, જેટલા પણ સંદર્ભ છે, પુસ્તકો છે, એ એના માટે પરીક્ષણ માટે જરૂરી છે. The article in subjects or interdisciplinary journals, review articles, books, monographs, and other writing which deal with a particular subject is essential. Assess the level of theory and research. To understand the definition of the established concept and variation in the field, to identify and adopt the research design, analytical methods, skills, instrumentation, data analysis, aware of all difficulties encountered by other workers so we can avoid waste of time and money in proposed research works. To learn how to write research reports, all the above reasons become more evident when prepare the final research report, justifying the choice of research topic and methodology, discussing our result and drawing valid interface from results. So these are the some kind of this content where you are going for research and publication for the research to understand the definition of the established concept. Definitely they adopt the research design, analytical methods, skills, instrumentation data. You have to avoid and difficulties encountered by other workers so we can avoid waste of time and money in proposed research works. To learn how to write research reports, all above the reason become more evident when prepare the final research report, justifying the choice of research topic and methodology, discussing our results and drawing valid interface from the results. So these are all the content regarding with that part. In that research part where the review process and bibliography. So during your research work, so you need some collection of your the resource material. The review process that you have to going for the at the first phase. The literature review is a continuous process. It's not happened that firstly that 2 months or maybe 6 months up to the end of your results that you have to going for the continuous process for the literature review. Location of about the 5 years pertinent publications. So minimum this last 5 years publication that you have to get this, you have to collect and all this summarizing and recording the contents of each publication. Comparing and commenting on the merit and weakness of the different elements such as theoretical perspective, definition, research design, methodology, instrumentation, data analysis, and interferences. To achieve a satisfactory review of literature, we have to prepare a bibliography
which is a reading list and a list of work consulted at different stages of research work. So from our part, that when you are going for a research area, research topic, research work, that you may collect or you can gather all these reference materials in the mode of these books, or maybe some review of articles, or maybe some kind of review of research papers. So then you have to make this bibliography of these areas. Also, that the research reading, which kind of research reading that you have, the discriminative reading, consulting source material, the authoritative textbooks, edited volumes containing chapters, review article published in journals, annual reviews. The primary literatures are the original research article published in reputed journals, a reputed journal that accepts research articles for publications only after it has been critically reviewed and evaluated by a panel of authorities on the subjects. If journal has international juries in its review panel, it is described as international journal. The merit of a journal or reputation of journal increases in proportion to its circulation and indexing by abstracting agencies. So these are the some content or maybe some kind of this material gathered the all this review literature articles as a research papers, or maybe some kind of a basic part in textbook. So these are all the content. The original articles mostly during your research works. If you have a thinking, or maybe you give the title and topic for the particular research problems. So for that and for that objectives, that you may have to collect the original articles from departmental library. You can have it in college or university library. It may be available. Public library, including British Council or USI's, this kind of this library which are provided to you some kind of these references. The personal collection of a research field. If I want to go for the such kind of the research area, research topic, research field, and if my collection is more for that part from this above mentioned part, there's a personal collection. NSTOC, the Indian National Scientific Documentation Center, NASTOC, the National Social Sciences Documentary Center, etc. So generally some kind of this national documentation centers, those who provide us some kind of the requirement of the literatures, or maybe some kind of these research articles from that part. Many author of research publications and reprints of their articles on request. Nowadays we have the world of web, then most of the research journals or research sites, those who provide us mostly topics regarding our research area. International journal, national journals, or other have their own website. So we can get this the particular parts from that portion. Bibliography and references. So a bibliography is an alphabetic list of all source material to which has been made. So simply what we call about this bibliography, or maybe references. So when we get this, all this gathered knowledge from the various kind of textbook, various kind of research articles, some kind of this research edited books, the research papers, journals, some kind of the proceeding of these conferences. So you may have to write and make the compile a complete list in alphabetical order, which are known as the bibliography or maybe references. There are different ways of referencing books, journals, articles, and other documentation. Author's surname and initials, the name of the articles or journal, books, etc.,
The imprint, like the place of publication, publisher, and date of publication. It is useful to add the call number of books, journal, library where the book's journals located, a phrase or sentence indicating the contents, and index cards and reference cards. So you have to make these index cards or maybe reference card for your this bibliographical work. So some printed part where you can write all those things from that author's surname, initials, the name of these articles in articles which are printed in these books or maybe journals. Then the particular imprint like this place of publication, publisher, and then date of publication or year of the publication that you have to mention. And also you can add some other contents regarding to that part. So whether you are collecting from these books or maybe edited book, research journals, or other smart source of materials, then you have to give the complete details and mostly in the alphabetical orders that it's. Here, simple one, the reference slides I put here, where the listing numbers where the different kind of these numbers which are stated, this kind of this references or bibliographic numbers which we have put. So you can see that is alphabetical orders mostly in the started by the surnames and from by and after that the initials. Then the various this title topics regarding to the research problem is there, and also here some kind of this reference journals or maybe some kind of books that we have followed. If there are some kind of typical kind of book, so then you have to mention here the on which page or how many page which are included in that portion. So when the others workers, those who want to do their research works in this field of area, so they have to find the easy way to get this all these references from that part. So some kind of this reference works and bibliographical works in that portion that makes. Also some literature citations where we are going for. Generally during our research works, so we have very much useful literature, and all those literatures that we have to cite in our this research uh, part or research publication, either it is a dissertation, either it is a thesis or maybe some kind of research. So research in any field of study requires information on various as per different sources. When writing a research report, it is essential that we acknowledge all sources that provide us information that influence our experiment, conclusion, or interpretation of the data. Different system of citing references there. First, the name, year, or Harvard system. Citations like this order or citation sequence systems, and also the alphabet number system. So generally, when we are going for our part where the research area, where we are going to compile all this literature part, so a different part in this, or maybe which are citing the references, the name and year, if we are going for this publication called the Harvard system, in citation order or citation sequence system, in alphabet number system. So three kind of systems. The literature citation of this book, you are refer a books, edited books, then the thesis, PhD thesis, edited book, a chapter in edited book, journal articles, abstract in a journal, article from proceedings of conferences or seminars. Conferences, seminars, when you are attending some kind of research papers or maybe some kind of this poster or oral presentation that you have. The paper read in conference or seminar, paper in website articles that you are getting, and the forthcoming works that you may collect
from these various websites or maybe some kind of agencies, alphabetical and chronological arrangement of the entries in the reference sections. So the research report is a part of your completion or significant work of your research work. So how to write a research report and which kind of content it's needs in the research part. So a research report is a document prepared at the end of a scientific research project where the different components like a title, name of the authors with the address of the institutions to which the author belongs to work carried out. Then you may go for the keywords. Then you have to write an abstract. Then you have to give a particular introduction of your research work. Then you have to elaborate or maybe discussed about this material and methods. Then you have to give your results, your values, result values. Then the part where you have to discuss all those things in that form, that discussion portion. Then the conclusion and the summary of your research works. Then you have to go for this acknowledgement where various agencies or maybe various individuals, those who help for the research works, and the last one as for the references. So these are the all part where the research report, the content which are made, the component like the title, the name of the authors, then institutional address and keywords and abstract and introduction, material methods, results, discussion, conclusion summary, acknowledgement and references. These are the all contexts in the stepwise that you have to follow for this research report. Generally, all this title and this all the research reports or maybe some kind of when you are going for your research paper to publish. So the selection of the title is must and it is necessary and it is very important for you to select a very peaceful or very precise this title. So it may be clear, concise and adequate descriptions of the contents. So your research work is over, but when you're going for a publication as a research papers, so you may select a very clear, concise and adequate descriptives of the content. It should be catchy enough to grab the attention of the reader. The optimum length convey the correct meaning, should be capitalized, used of complicated grammar, and redundancy of words on phrases must be avoided. Desirable to avoid the use of abbreviations, chemical formula, trademark names, etc. in the titles, and also that you are going for this author's address. So when you are write a research paper, જ્યારે આપણે સંશોધન પત્ર લખતા હોય છે તો સામાન્ય રીતે એનું જે શીર્ષક છે, ટાઇટલ જે છે, તો એ સામાન્ય રીતે વેરી ક્લિયર હોવું જોઈએ અને કન્સાઇઝ, ખાસ કરીને સંક્ષિપ્તમાં. અને એમાં મોટે ભાગે જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે કરવા માંગીએ છીએ એના મોટા ભાગના શબ્દ ભંડોળ કદાચ એમાં આવી જતા હોય, એ કદાચ કોઈ આપણા સમસ્યાના જે વિષય છે એને અનુરૂપ હોય અથવા તો કોઈ વિષય વ્યક્તિગત હોય અથવા તો કોઈ ક્ષેત્રને અનુલક્ષીને હોય. આ બધા જ એ ટાઇટલમાં આવી જવા જોઈએ. ઇટ શુડ બી કેચી ઇનફ ટુ ગ્રેબ ધ એટેન્શન ઓફ ધ રીડર્સ. જ્યારે કોઈ પણ વાંચતું હોય છે તો ત્યારે એના મગજમાં એમ થવું જોઈએ કે ના વાંચવા લાયક લેખ હશે, તો એવું શીર્ષક થોડું આપણે પસંદ કરવું યોગ્ય છે. અને મહત્તમ એની લંબાઈ હોય છે, એવું નથી કે બહુ ટૂંકાણમાં અથવા તો બહુ પેરેગ્રાફ જેટલું, પણ મહત્તમ મર્યાદામાં આપણે એને સિલેક્ટ કરવાનું છે. એન્ડ કન્વે ધ કરેક્ટ મિનિંગ. સામાન્ય રીતે જ્યારે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે જે કરી રહ્યા છે ત્યારે એ તો કદાચ 3 વર્ષનો રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ હોઈ શકે, પણ જે માધ્યમ છે રિસર્ચ પેપર પબ્લિશ કરવાનું, તો એમાંથી કેટલાક આપણે સંક્ષિપ્તમાં ઘણા કેટલાક રિઝલ્ટ ડેટા લઈ અને એને આપણે હાઇલાઇટ કરીએ છીએ. શુડ બી કેપિટલાઇઝ, યુઝ ફોર કોમ્પ્લિકેટેડ ગ્રામર. એટલે મોટે ભાગે એવું નથી કે શુદ્ધ વ્યાકરણની તરફ જવું અથવા ઘણા બધા એવા શબ્દો છે કે જે અલંકારિત ભાષામાં હોય છે તો આપણે બને ત્યાં સુધી એને એવોઇડ કરવાના છે. અને ઘણા બધા એવા કેમિકલ ફોર્મેટ અથવા ટ્રેડમાર્ક યુઝર્સ જે કરતા હોય છે
એ બધું લગભગ મોટે ભાગે શીર્ષકમાં ન રાખીએ તો વધારે સારું. અને એની નીચે આપણે એક ઓથર એડ્રેસ લખીએ છીએ. Abstracts. All research articles of a journal carry an abstract in its about mostly the minimum or maximum 250 words according to your selected topics. જ્યારે આપણે સંશોધન પત્ર લખી રહ્યા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે એની સાથે એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ સંક્ષિપ્તમાં આપણે જે કંઈ પણ વિષયની પ્રસ્તુતિ કરવાની છે એની એક ટૂંકી નોંધ એક જ ફકરાની જે આવે એ પ્રમાણેની આપણે એને લખવું પડે છે. They give salient features of main sections like introductions, material method, research and discussion. સામાન્ય રીતે જે ઈડા મોડેલ કહેવામાં આવે છે તો ઇન્ટ્રોડક્શન એમાં આવી જાય, એટલે કે જે તમે ભૂમિકા બાંધેલી છે, મટીરિયલ મેથડ જે તમે કાર્ય પદ્ધતિ સ્વીકારેલી છે, અને સંશોધન જેના પરિણામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને પરિણામને આધારે જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો એના વિશેની સમજૂતી આપવી જરૂરી છે એબ્સ્ટ્રેક્ટમાં. Reader would first go through the abstract and then decide to study entire article or not. મોટે ભાગે જે રીડર્સ છે, જે વાચકો છે, એ જ્યારે સંશોધન પત્ર વાંચે છે ત્યારે મોટે ભાગે એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ એક વાંચી લે છે. તો એના પરથી એને ખ્યાલ આવે છે કે આ રિસર્ચ બેઝ કયો પ્રકારનો છે, રિસર્ચ એપ્લાઇડ કરેલું છે, આ વાંચવા યોગ્ય છે કે કેમ, એક પોતાની ધારણા એક બાંધી લે છે એબ્સ્ટ્રેક્ટના માધ્યમથી. ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે જનરલ પ્રોબ્લેમ્સ, ઓબ્જેક્ટિવ ઓર હાઇપોથિસિસ ઓર સ્કોપ્સ, એ 3 થી 5 તમે વાક્યોમાં લખી શકો છો. ધ બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ મટીરિયલ યુઝ, જે કંઈ પણ મટીરિયલ અથવા તો મેથડ્સ તમે અપનાવેલી છે એના વિશે તમે માહિતી આપી શકો છો. સમરી ઓફ ધ રિઝલ્ટ્સ એન્ડ મોસ્ટ ધ સિગ્નિફિકન્ટ રિઝલ્ટ, સામાન્ય રીતે જે પરિણામ છે પણ મૂળભૂત રીતે જે આપણને સ્પષ્ટ અને સાચું વ્યવસ્થિત પરિણામ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે તો એ આપણે મહત્વના પરિણામ આપણે એમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધ સિગ્નિફિકન્ટ ઓફ ધ રિઝલ્ટ, ખાસ કરીને જે રિઝલ્ટના ડેટા તૈયાર થયા હોય છે એ ટેબલ ફોર્મ્સની અંદર હોય છે અથવા ગ્રાફિકલ પાર્ટની અંદર આપણે કર્યા હોય તો એ પણ આપણે એમાં આપી શકીએ. તો શુડ નોટ કન્ટેન એની રેફરન્સીસ, ટેબલ્સ એટસેટ્રા ઇન ધ એબ્સ્ટ્રેક્ટ. Should be in single paragraph, મોટે ભાગે એક જ પેરેગ્રાફમાં હોવું જોઈએ. And should be written in past tense and in passive voice. It's pertain to work done. And summary synopsis. તો સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ જે ભૂતકાળ આપણે કહી શકીએ છીએ તો એમાં આપણે એને પેસિવ વોઇસની ભાષાની અંદર એ આપણે એમાં, કારણ કે આ વર્ક પૂરું થઈ ગયેલું છે, માત્ર એ માટે આપણે એમાં લખવાનું છે અને સમરી ઓફ ધ સિનોપ્સિસ આપણે એમાં એડ કરવાની છે. ત્યાર પછી સંશોધન પાત્રની અંદર જે કી વર્ડ્સ, સામાન્ય રીતે a few words used in articles, 3 to 4 which will be useful for indexing service and give just below the abstract. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે રિસર્ચ પેપર મોટે ભાગે જો અંગ્રેજીમાં હોય તો એમાં જે ચાવીરૂપ શબ્દો જે આપણે કહી શકીએ છીએ કી વર્ડ્સ, તો એ આપણે મોટે ભાગે લખતા હોય છે એબ્સ્ટ્રેક્ટની નીચેના ભાગે. A few words used in articles, એટલે કે આર્ટિકલ્સની અંદર જે મોટે ભાગે ઉપયોગમાં લીધા હોય છે એના શબ્દો આપણે પસંદ કરી 3 થી 4 શબ્દો આપણે મૂકી શકીએ છીએ. 3 to 4 which will be useful for indexing service and they given just below the abstract. In research paper, mostly the introduction, the broad background, the primary literature that you have to emphasize, the specified problem, જે આપણે સમસ્યા લીધી છે એને આપણે સ્પેસિફિકલી એને આપણે વિસ્તૃતિકરણ અહીંયા આપીએ છીએ. The sort of orientation and the specific objectives or hypothesis of the investigation. તો આપણા જે મૂળભૂત રીતે જેટલા મુદ્દા અથવા જે હેતુ આપણે લીધેલા છે સંશોધન માટેના એ આપણે એમાં જણાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી રિસર્ચ જે આર્ટિકલ્સ અથવા તો રિસર્ચ પેપર આપણે લખીએ છીએ તો એમાં મટીરિયલ એન્ડ મેથડ્સ, ધ પ્રોસિજર જે આપણે અપનાવેલી હોય છે એસ્ટાબ્લિશ ફોર્મની અંદર હોય છે, કન્ડક્ટિંગ જે આપણે કદાચ પરિણામ સ્વરૂપ માટે જે કંઈ પણ પરિણામ મેળવવા માટેના પરીક્ષણો કરેલા હોય છે તો એ એક્સપેરિમેન્ટલ બેઝ આપણે પ્રોસિજર લખવાની છે. મેથડ જે છે ઓર્ડરલી અરેન્જમેન્ટ ઓફ પાર્ટ્સ, ટેકનિક્સ જે છે સાયન્ટિફિક ટાસ્ક ઇન એકોમ્પ્લિશ્ડ and the protocol, a plan for medical treatment or for a scientific experiment. So some kind of the experiment which are need this clinical part or maybe diagnostic part, that so you have to maintain the such protocol for that. The result, સામાન્ય રીતે જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન અને મટીરિયલ મેથડ છે એના પછીનો જે ભાગ આવે છે મોટે ભાગે પરિણામ,
the accuracy, brevity, clarity in discussing the result. સામાન્ય રીતે એવું હોય છે કે આપણે જે કંઈ પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે તો ઘણી વખતે આપણને માનવામાં આવે કે આ પરિણામ સાચું હશે કે કેમ, અથવા આને ઉજાગર કરો તો ઘણા બધા કેટલાક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થશે. તો આપણે એ પાર્ટ નથી, પણ આપણે જેટલા પણ સંશોધન કાર્ય થઈ રહ્યા છે એ એક્યુરેસી સાથે કરેલા હોય તો એ પરિણામ છે, એના ડેટા છે એ આપણે પબ્લિશ કરવા જઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે જે કંઈ પણ છે એમાં જે રિઝલ્ટ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે તો એમાં કોઈ એવું મેનિપ્યુલેશન કેવું ન થવું જોઈએ. ને મોટે ભાગે જે ચોક્કસ આપણને પરિણામ છે કે આપણે કોઈ બીજા રેફરન્સની અંદર આવું રિઝલ્ટ આવ્યું અને વિચ ડેટા છે આપણે ચેન્જ કરીને મૂકીએ એ જરૂરી નથી. આપણને જે એક્સપેરિમેન્ટ દરમિયાન જે ડેટા મળ્યા છે એ જ ડેટા આપણે એમાં અથવા પરિણામ આપણે એમાં મૂકવાનું છે. The processed, summarized and discriminatorily selected data. The graph, diagrams, maps, photo print, microphotograph, chromatogram are labeled as figures. તો આ ફિગર્સની બધી તમારા જે સંશોધન પત્રો હોય છે, મોટે ભાગે જે સાયન્સ બેઝ સંશોધન પત્રો હોય છે એમાં જરૂર છે. ટેબલ શુડ બી સેપરેટલી. ડિસ્કશન સામાન્ય રીતે આ જે ઇન્ટ્રોડક્શનનો પાર્ટ, મટીરિયલ અને મેથડનો પાર્ટ, ત્યાર પછી જે કંઈ રિઝલ્ટનો પાર્ટ આવે છે ત્યાર પછીનો જે પાર્ટ છે ડિસ્કશન, કે જે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો એમ્ફેસાઇઝ ધ કી ફાઇન્ડિંગ્સ. આપણે મહત્વનું જે આ આપણે જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એ દરમિયાન આપણને શું પરિણામ પ્રાપ્ત થયું. દેર ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ એ આપણી રીતના જે પણ ઇન્ટરપ્રિટ કરેલા હોય છે. સાઇટ ટેબલ્સ એન્ડ ફિગર્સ ગિવન અંડર રિઝલ્ટ, કમ્પેર ધ રિઝલ્ટ, justify how results have contributed to our knowledge, unexpected result that might have encountered during your investigation, and conclusion should be accompanied with a summary of evidence we have obtained. So જે કી ફાઇન્ડિંગ્સ છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે કરેલું હોય છે, જે ટેબલ્સ અને ફિગર્સ આપણે દર્શાવેલ હોય છે, એક રિઝલ્ટને ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ કમ્પેર કરેલા હોય, અને આ આપણું પરિણામ છે એ સામાન્ય રીતે જ્ઞાનની સાથે કઈ રીતના આપણને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. એ પછી અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ ધેટ માઇટ હેવ એન્કાઉન્ટર ડ્યુરિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ઘણી વખતે એવા હોય છે કેટલાક રિઝલ્ટ છે કે અનએક્સપેક્ટેડ રીતે આવે છે, તો એ પણ ઉજાગર, અને કન્ક્લુઝન શુડ બી એકમ્પેન્ડ વિથ અ સમરી ઓફ એવિડન્સ ટુ ઓબ્ટેન. તો સામાન્ય રીતે આખા જે આપણે સમસ્યા અથવા એના હેતુસર જે સંશોધન કાર્ય હાથ ધર્યું છે તો એની એક સમરી એ એમાં આવી જોઈએ. ત્યારબાદ એકનોલેજમેન્ટ. મોટે ભાગે વિષય સંશોધનો છે વ્યક્તિગત રીતે કરો, સમૂહમાં કરો, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એજન્સીઓ સાથે રહી અને કરેલા હોય, પણ સામાન્ય જે એકનોલેજમેન્ટની ભૂમિકા આવે છે તો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ફોર ટુ ગ્રેટિટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધ કોન્ટ્રીબ્યુટર્સ, જે આપણને મદદ કરતા છે એના માટે આપણે એકનોલેજમેન્ટ, કે જેમાં રિસર્ચર્સ ગ્રેટિટ્યુડ to provide help during research, head of institute, whether research guide and supervisor, parent, family members, friends, your colleagues, then you have to write this appendixes and these references in this research portion. Generally, after these publications nowadays, where the computer technology is involved, this web of science is involved, and all the fact where this net connectivity is there, the World Wide Web is there. So most of the part and most of the research area, well, which are done by the others and then copied by the other one. So simply nowadays that the major part where we have to follow the plagiarisms. So generally all the research part, original research works from our research works. So generally we need to go for this plagiarism, and then we have to need a plagiarism report before there's some kind of authentic material we have to publish. So nowadays various kind of the software which are useful for that part, various kind of agencies, various kind of universities which are helpful for that. So original source and the present source, which we are compared for that part. If we are reproducing material from other workers' reports verbatim as our own, so we have to go for the plagiarism. Paraphrasing materials from author report without giving due credit to others author, or maybe without citing the source or without obtaining permission, so you need the plagiarism.
best way to learn to use our own words. મોટે ભાગે આપણે જે પોતાના શબ્દોમાં જો આપણે એને લખી શકીએ તો વધારે સારું છે. which may be superficial or partial paraphrasing. આપણે થોડું ઘણું આપણે પાર્શિયલ પોતાની રીતે એમાં કેટલો ભાગ છે એ લખીને આપણે બતાવી શકીએ છીએ. Substitute words other than generic words with appropriate synonyms. ઘણી વખતે આપણે છે કે ચોક્કસ વર્ડ્સની જગ્યાએ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ વર્ડ્સ આપણે મોટે ભાગે એમાં ઉપયોગમાં જે એપ્રોપ્રિએટિવ સિનોનિમ્સ છે એને આપણે લઈ શકીએ છીએ, જેનાથી પ્લેજિયરિઝમથી બચી શકાય છે. ચેન્જ ધ વોઇસ એન્ડ એક્ટિવ ટુ પેસિવ એન્ડ વાઇસા વર્સા. તો જે ફ્રેઝમાં આપણને અથવા જે એક્ટિવ કે પેસિવ વોઇસમાં લખાયું છે એના વાઇસા વર્સા આપણે કરી અને આપણું જે સેન્ટેન્સ અથવા પેરેગ્રાફ છે લખી શકીએ છીએ. ધ ઓલ્ટરિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. સામાન્ય રીતે જે સેન્ટેન્સ છે એના સ્ટ્રક્ચર્સને ઓલ્ટરનેટ કરી reducing the clause to phrases, the modifying the part of speech. Nowadays, the various kind of this plagiarism reports, the software which are available in a freeware, that's like this DupliChecker, Copylix, the Paperator, the Plagiarisma, Plagiarism Checker, Plagium, PlugScan, Plague Tracker, the QText. In our Gujarat University, we have going for part of this Urkund software, where you have this plagiarism report from that part. So all your research works, which are thoroughly you can do, it is very good for, and then you are done a very good job for your research works. But before the publications, no any kind of the duplication is there. So it may be given by this plagiarism report, and from that part that you can make some kind of this work before going for your plagiarism. Then so very less plagiarism found in that your research publication in writing mode. In your research report that you are make some tables, the need for tables, use of tabular form, introduction and placement, formatted table, numbering of table, and box heading. So this kind of the work where you are use a table in your research paper or work. Then various kind of figures that you need for your research works, or you maybe create or maybe some kind of highlights in a figure way. So the numbering, the caption, the statistical diagram, photographs and micrographs and line diagrams in this regarding this figures part. Then you are going for this when the research part is over, research publication, which are continuously you are going for that part. And then in the computational work, you are formatting and typing this research project or maybe research work or research paper. So that this kind of this some contents regarding to that formatting your part, that margins, then paragraph indentation, then window and the orphan lines, then the spacing, then alignment, then hyphenations and fonts and pagination, which are needed for that part. Now, a selection of the research journals. So when we are completed our research works, we have a PhD degree, we have a MPhil degree, we have a dissertation completed in masters. Also, we have completed the research project, some kind of the research field area, or maybe some kind of the smaller problems which we have completed. Then after we have to publish the research paper, research articles, or review paper. So we may have to select the research journals. So research journals, open access journal. Generally nowadays that in a website that you have open access journals, it is a print or online registered with NISCAR India. It may be ISSN number. So what is ISSN number? The International Standard Serial Number in India. So mostly the authority, where the NISCAR or this agency of the CSIR, those who provide the ISSN number to the various research journals. And it is authentic, the research journals, where those who have the ISSN number. So mostly you have to publish your research works in the ISSN number. That those journals which have a publication impact factor, then certification, if it has highly indexed and impact factors like the Google Scholar, JI factors, site factors, SGIF, RJI, global impact factors, general impact factors, and Copernicus International and ResearchGate. So these are all these various kind of agencies which are on this basis of this your research works or maybe publication works or citation of your research works.
which are helping agencies and the rapid publication process well. The research center should be reputed editor board, mostly the editor board member, which are the reputed in mostly in university or maybe some kind of research organization which are connected. Reference journals like this peer review, there's some kind of this scrutiny where the a particular subject based the team which are have this peer review. CARELESS means Consortium for Academic Research and Ethics, which are by this UGC, the UGC CARELESS. Impact factors, the prestige and influence, which means that if the journal which have a good prestige and influence, so those who have a high impact number. There are some journals like this Group 1 or Group 2, like UGC criteria journals like Group 1. Web of Science, Scopus, globally recognized database, which have a Group 2 journals, and also the journals which we have regarding to language and literature. So also down the base H index and I-10 index, this measuring your research index in that portion. The various metric used to measure researchers and journal impacts or author impacts like H index, an index to quantify an individual scientific research output. The original paper by J. Hirsch proposing and describing H index. H index is a number of paper with a citation number greater than uh, tools. Those who have been using this for that H index is Web of Science and Google Scholar. Also some G index, that an index to quantify an individual scientific research output. The original research paper by Leo Heck proposing and description by G index. G index is ranked in a decreasing order of a number of citations that they have received. Then measuring your research index is I-10 index, number of publication with at least 10 citations, and the tools is Google Scholars. So these kind of various H index or maybe J index or I-10 index and impact factor value which you have. So this regarding to as a research publication, research paper in our academic or research career, a different kind of subjects which we are involved. Arts, commerce, science, law, then education, then dental, then the medical, the pharmacy, pharmaceutical regarding to science and technology regarding and management, laws, various kind of these faculties and which have all these interdisciplinary or disciplinary subjects and the basic subjects they are running. So almost and all this part, it's not like that if you are having admission in MPhil or PhD and only you are doing your research work, but anybody, those who want to be applied for this research work. So many agencies, many research funding which are going for that work, many NGOs which are included in that portion. So you have to go for your research works, you've done your research works, and after that publication, this research part, so it gives and it is very helpful for and for your researchers, because researchers value how many papers you are published, how many papers you are published in a reputed journals, how many published in high impact value journals, how many papers we are published in index journals, how many papers published in the peer reviewed or referred journals, how many papers you are published in the ISSN numbers. So these are the regarding during your the research career it may be need, and it makes you real researchers or maybe in a science field it is a scientist. So this is my topic regarding to this research work and also how to write a research papers. So most of the content regarding to that sites and various websites which are available for that part where you can have this all the research work area, various kind of research journals that you follow, and then you are going for your all the content regarding with that part. So thank you very much, and I am very thankful to UGC HRDC team, Gujarat University, administrative staff, academic staff of the Gujarat University, and especially Professor Jagdish Joshi ji, Director of the HRDC, and Priti Miyani as this
short-term program or maybe course, this coordinate by her, and also the other faculty members of the HRDC, and also some the workers, those who are work in this HRDC team as a technical portion or maybe academic, and also the administrative portion. So I'm thankful to UGC HRDC Center, Gujarat University. Thank you. Thank you very much.